Africa, a continent divided by the equator. And traversed by the spectacular Great Rift Valley, home to over 500 million people. The Great Lakes region, Eastern Africa, the source of the world's second longest river, the Nile. The river starts at Lake Sango or Lake Victoria and runs downstream north through Sudan towards Cairo and Alexandria in Egypt. There are 2 railway lines in East Africa, the Mombasa-Kisumu Uganda Railway and the Dar es Salaam-Lusaka Zambia Railway, plus an addition to be from Lamu to Juba in southern Sudan. The Uganda or Uganda Railway, commissioned in 1897, is today generally referred to as Kenya Railways. The railway directly contributed to the forming of all major towns in Kenya. It ends at Kasese in Uganda at the foothills of the 3rd highest mountain in East Africa, the Rwenzori Mountains. The 2nd highest, Mount Kenya, and Africa's roof, Mount Kilimanjaro. This is Uganda, Kenya today. This is Uganda, Kenya in 1920. What do we know and understand about these places? What effects has the railway had on major towns and cities such as Nairobi then, Nairobi today? Let us take this journey together. Ngong Hills today. Ngong Hills 1920. Kiserian town today. Kiserian population 1920. A mountain town in summer under the equatorial sun. 28 kilometers from Kenya's capital, Nairobi. Visit the town, and the magic of African countryside unfolds. The town has one major junction. The junction is where Ngong Road ends. Here, marked by the blue circle. The blue dotted lines run along Ngong Road. In character with towns, it is a hub of activity. Surrounded by tree-covered hilly suburbs.
entering Kiserian using Ngong Road, the mountain town personality is felt. The town has a third major exit. It forms the Isinya-Kajiado Junction. The road goes to Magadi. The countryside is wild and untamed, rich in bushland, savanna grass and woodland, as well as mountain forest. Back to the junction. One exits the town on the way to Ongatarongai, Langata, and Nairobi. Ngong Hills as seen in the 1920s. In a picture taken during Karen Blixen's stay in Afrika, the hills inspired her book Out of Africa. In Kamande's Tales, a book by Peter Beard, Mrs. Baroness Karen is said to have been very fond of looking towards Ngong Hills. Today, Jimmy Olesaire, a Kiserian resident, says there is every reason to meet life's challenges. They are not idlers. Watu ambao kusema kweli wanajifanyia kazi. Na kazi inafanyika kama uangalie mwenzako. Utakujua mwenzako anafanya nini? Utakujua mwenzako ana nini? Kama ukiona kama mtu ameendelea sana, huyu tunapongeza. Tunampatia moyo aende mbele. Na mambo kama hayo inaleta very good social cooperation, kitu ambao ukijaribu kuangalia kabisa wanyama kama hizi ng'ombe unaona sasa, kila kabila katika eneo hili letu la Kiserian, kila kabila ana ng'ombe lake. Kama ni mingi sawa, kama ni chache sawa, na hawana hofu, wana mbuzi, wana uhuru wa kufuga kila kitu. Kwa hivyo kwa upande wangu nafurahia kabisa kwa mwana Kiserian hapa nyumbani. Ukijaribu kuangalia kama Makware, ukiteremka pande hii Kware iko kwa karibu. Kienda ngambo ile kidogo tu unapata mawe inakaa namna hiyo tu inatolewa mara moja. Ukiteremka pande nyingine ya Yureka unaona kama baras inatolewa hapo na watu. Mchanga ya kujenga inapatikana pande wa Isenya. Ukulima inafanywa kwa wingi, ambao ukijaribu kuangalia mambo ya irrigation katika eneo hili ni kubwa sana. Hii mito sasa ukijaribu kila mahali unakuta kuna mboga inalimwa hapo, kuna matunda, nyanya, mambo mingi.
watu wa eneo hili waongoji serikali waje wajenge mashule. Wao wenyewe wanaketi chini, wanajua wanapiga harambee zao ya dharura na wanajengea watoto mashule. Vile vile wanajaribu kuangalia kabisa harakati ya masomo katika eneo hili. Tunaweka hata private schools, naona ndio mingi zaidi. Ukiangalia sana standard ya nyama katika Kiserian is quite high. Hayo yote ukiunganisha inainua biashara katika msimu huu ama katika mji huu. Maziwa vile vile kutoka huko Masaini inakuja kwa wingi. Ngong Hills has always been a recipe for myth and wonder. Wakina baba zetu walikuwa wanatuambia hapa ni mlima ambaye ni wanyama peke yake. Buffalo, rhino, simba na magazelles ilikuwa mingi sana. Hii mji ilikuwa imeanzishwa na kaduka moja peke yake. Duka hiyo ilikuwa inaitwa duka ya Katosho. Ikaweka ka hoteli kidogo, ilikuwa inauza maembe, mandazi na chai peke yake. Hii ilikuwa mashamba ya wenyewe. Lakini wamekuja kubadili wakati wamekuja sasa kujua hali ya hela. Kuuza mashamba, kuweka lease, kwa sababu walikuwa mbeleni walikuwa wanazungumza kwanza lima hapo unilipe kitu fulani kwa muda hii. Ndivyo sasa wakaja polepole ikawa wamekuja kuuza mashamba direct. Lakini wakati huu ikifika mwendo wa saa 12 hakuna mambo ya kutembea katika eneo hili. Na si kwa sababu ya mtu, lakini kwa sababu ya simba, buffalo, fisi na wanyama wengi hatari katika hii mlima kwa sababu ya mlima. Wote walikuwa katika ikiwa mchana, sasa unaona yote wanapanda namna hii. Wakati huo ukiangalia sehemu kama hapa, nyasi hata kama ni vile imelala chini huwezi onekana. Kwa hivyo hii ilikuwa mahali ya wanyama wa pori kamili. Tena maji ni tele, mnajua nilikwambia tu hapa mbeleni tu maji ni uhai kwa kila mtu. Kwa kila, kama ni msitu ni maji, kama ni mnyama wa pori ni maji, kama ni binadamu ni maji. Nakuta mzee mwingine hii inaitwa Gaurai. Familia yao ndio watu ambao ilikuwa watu wa kwanza pande hii. Vile vile Warani wakiiba ng'ombe, unajua wakati huo Warani walikuwa katika hii mambo ya Kimasai, ilikuwa wote wakileta ng'ombe kama ameiba huko Kikuyuni, Ukambani, wote wanakimbiza ndani ya hii msitu. Walikuwa wanapatia jina ya buffalo, wanasema laroi, udonyo la laroi. Hapa kasemu sasa unaangalia hapa hivi. Inakaa hivi. Hakuna mtu anakaribia. Laroi wako, laroi inamaanisha buffaloes. Hapo ndio sasa ilikuwa sehemu yao kamili. Hii tunaita Mbagathi huko chini. Hapo inaishi tu familia kama mbili. Familia ya Litipango, nyingine hii ya Sakuda hapo ikiteremka hivi, ikiteremka pande ile nyingine ya chini hivi. Unakuta hapo kasehemu vile vile inapewa jina lake. Ngong ni jicho la maji. Hiyo jicho kulikuwa na rhino ambayo haikuwa inatoka hapo. Wao walikuwa wanasema njoremu, yani chemchemi ya rhino. Hiyo rhino ilipotoka ikaacha jicho ya maji ikitoka, ndio sasa wanasema ngong. Ngong ni jicho kikote ngong. At 2,560 feet above sea level, Kiserian town is visible from Mlima Ngong, and indeed so is the Mount Kenya Plateau. On a good day, one can see both Kilimanjaro and Kenya. David is another resident. He is a community developer. Tunaona government at least inatufikiria, inatujengea dam. Hiyo njia ni nzuri ya kuharvest maji, lakini tunafaa tu harvest maji hata local. Kwa hivyo inatubidi tu tupande hizi miti zinajaribu kukua na hii weather.
watu wakiomba Mungu, watu wakipendana, wakikuzana, wakishikana. As far as God atatuona tuko pamoja na tutaweza win. Every town has a market. Kiserian being no exception, Amazing Africa gets the mood at the marketplace. Ni kidogo tu mtu mmoja, kwa sababu sasa kile kinanunuliwa ni chakula. Sasa kama unaona mimi ninauza viatu, sio watu wengi wanaweza vaa viatu wakiwa na njaa. Kwa hivyo sasa zile watu wanapata ni za kununua chakula. Sasa wacha tuseme wananunua kidogo na mimi ninaenda bado ninanunua chakula. Kwa hivyo mahitaji zingine hakuna. Hata mimi nikipata kidogo na mimi ninanunua chakula. Kwa hivyo sasa kupata pesa za kuweka au za kufanya jambo lingine sio rahisi. Kiserian town is located in Kajiado North constituency, together with Kongo town. The constituency is found in the Rift Valley province. Amazing Africa gives you Kiserian sights and sounds. Notice the color of the soil in this one location. At night, the streets are alive. Never-ending spectacle and interest. The mountain town personality takes on a different hue.
This is a town just behind Ngong Forest, known for its consuming nature. Smart shops and hotels are lit with urban jive.